Hello. Welcome to Ezana Tube. I'm the host Ezana. Today is May 6, 2022. ሰላም akkam oromiyaa akkamii tagaaru loomii miyaazaa isaan shommontan isaan asirta arbaatan ብገዛ አቆጣጠር እንኳን ደሃ መጻኩምና በልኩ. The news as follows. The 80,000 Abiy Ahmed soldiers who are distributed all over the Oromia region and the area there to eliminate the Oromo Liberation Army. But according to the news we having that a lot of them, the Abiy Ahmed soldiers getting eliminated every front, even though the Abiy Ahmed using air power like drones and jets, and they are missing their target and landing on the civilians, and they don't. His soldiers won't let the people to bury the body of those dead civilians, and all over the heavy fighting continues by vicinity of Ambo and also by western Shawab, by Abna Beret area there, also by Chobi and Guji area as well. All over the place, all front, the heavy fighting continues, and Oromo Liberation Army doing what they do best, and they are eliminating the Abiy Ahmed soldiers. Djibouti-Ethiopian border, the Djiboutians army crossed the border into Ethiopian soil and start attacking. We don't know what's their purpose. They always saying that Djibouti goes to all the way to Awash River. That could be the purpose to conquer it now, while the Ethiopians are weak right now. They're busy fighting with the Oromo Liberation Army, one side, and the other side with the Tigray Defense Forces and the Sudanese Army. So maybe Djibouti, this is the time to take their, they say, their land. So that's the news I have from Djibouti-Ethiopia border there. Tigray region, Ethiopia. According to the news, the United Nations General Antonio Guterres met with the Tigray President Dr. Debretsion Gebremichael by phone. They discussed several issues, and also while I'm in Tigray, the other news is that there are about 27 trucks carrying aid, food, and medicine and equipment arrived in Mekelle city in Tigray last weekend. And also, when we go to in Mekelle, Tigray, the Tigray Orthodox Church decided to be the head office in the city of Mekelle. Thus, the decision came up, and so the head office for Tigray Orthodox Church will be in the city of Mekelle. And this is what I have for you today, and thanks for watching. Hello, everyone. For the past year and a half, the spiraling conflict in northern Ethiopia has become not just a humanitarian crisis, but a catastrophe. Fighting has left as many as 9 million people in desperate need of food and forced more than 2 million people to flee their homes. In the Tigray region alone, more than 90% of people depend on assistance, while across all of Ethiopia's northern regions, Afar, Amhara, and Tigray, up to 1 million people could face famine-like conditions by June. But there are glimmers of hope on the horizon. Recently, the government of Ethiopia and Tigray regional authorities reached a truce in their fighting, the source of so much of this human misery. And in early April, 2 humanitarian convoys transported food and nutrition supplies to help more than 100,000 people. The Tigray convoy was the first to arrive in the region by road in more than 3.5 months. Since the truce on March 24th, 190 trucks have arrived in Tigray, but far more must still be done. To meet the immense humanitarian needs in Tigray, more than 500 trucks carrying tons of food and life-saving supplies need to arrive each week. This assistance is vital. Across the north, conditions continue to deteriorate.
Families do not have food. Malnutrition is on the rise, harming children and pregnant women. Displaced people lack even the most basic care, like emergency shelter or clean water. Health clinics have closed. So, USAID and our partners are working to get in as much assistance as possible and pushing for unblocked road access to meet the staggering needs across Ethiopia. As the largest supplier of assistance to Ethiopia, we provide more aid to the country than to any other country in the world. Just recently, we announced nearly $313 million in additional humanitarian assistance to help people affected by the ongoing crisis. This includes emergency food and nutrition assistance for 7 million people, medicines and medical supplies to combat infectious diseases, logistics support to deliver aid to people in remote and hard-to-reach areas, and support for children affected by the conflict and survivors of gender-based violence. With millions still in need of urgent aid across northern Ethiopia, we call on federal and regional Ethiopian authorities and communities to seize this opportunity to build on recent humanitarian successes, end this needless suffering, and put Ethiopia back on track toward a brighter future. Thank you. ወደ 80 ሺህ የሚሆኑት የአብይ አህመድ ወታደሮች በኦሮሚያ ክልልና አካባቢዋ ላይ ተሰራጩት የኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚን በ30 ቀን እናጣፋዋለን ያሉት ግን አሁን ዜናው እንደሚያመላክተው ተገላቢጦሽ እንደሆነ የአብይ አህመድ እንደሆኑ ትልቅ ኪሳራ ያጋጠማቸው እንደሆነ በሁሉም ግንባር የደረሰን ዜና ያመላክታል። አብይ አህመድ የአየርን ፓወር ቢጠቀም እንደ ድሮን ጀቶችም ሲቪሊያን ከመጉዳት ሌላ ምንም ነገር የሚያመጣው ነገር እንደሌለ ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል ማለት ነው። እነዚህም የተገደሉትን ሲቪሊያኖችንም ለመቅበር የአብይ አህመድ ወታደሮች አትቀብሩም እያሉ እንደሚከለክሏቸው ነው ከዛ የሰጡን መግለጫ የሚያመላክተው ማለት ነው። እና ከባድ ጦርነቱ በሁሉም ግንባር እንደቀጠለ ነው። በምዕራብ ሸዋ በአምቦ አካባቢ እና በጉጂ አካባቢ ከባድ ጦርነቱ ቀጥሎ እንዳለ ሆኖ የኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ የአብይ አህመድ እና የሱን ደጋፊዎች ኪሳራ በኪሳራ ያረጋቸው እንደሚገኝ ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል ማለት ነው። በጅቡቲ ኢትዮጵያ ቦርደር ስንሄድ የጅቡቲ ወታደሮች የኢትዮጵያን ቦርደር አልፈው ኢትዮጵያ መሬት ላይ ጥቃት እንደፈጸሙ የደረሰን ዜና ያመላክታል። ይሄኛውም ዓላማቸው ምን እንደሆነ ባናቀም ግን ያ ሁሉ ጊዜ እንደሚሉ እስከ አዋሽ ወንዝ ድረስ ያለው የኛ ነው የሚሉት ጅቡቲ ህዝቦች ማለት ነው። እና አሁን ኢትዮጵያ በዚህ በደከመችበት ሰዓት ላይ በዚህ አጋጣሚ ብለው ለመውሰድም ይሆናል አናቅም። እና ከዛ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ቦርደር የደረሰን ዜና ይሄንን ያመላክታል ማለት ነው። ወደ ትግራይ ክልል ኢትዮጵያ ስንሄድ የዩናይትድ ኔሽን ጀነራል አንቶኒዮ ጉተሬስ ከፕሬዚደንት ኦፍ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር እንደተገናኙ በስልክ የደረሰን ዜና የሰጡት ያመላክታል ማለት ነው። በዚህም ብዙ ነገር እንደተወያዩ በዚህ ስልክ ግንኙነት ላይ የሰጡት መግለጫ ያመላክታል ማለት ነው። እዛው ትግራይ ያለን ደግሞ ወደ 27 የሚሆኑ የጭነት መኪናዎች ምግብ እና መድኃኒት እና አንዳንድ እቃዎች የጫኑ መቀሌ ባለፈው ዊኬንድ እንደገቡ ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል ማለት ነው። እዛው ትግራይ ውስጥ ያለን ደግሞ የኦርቶዶክሱ የትግራይ ኦርቶዶክስ ቸርች ዋና ሄድ ኦፊሳቸው ከአሁን በኋላ መቀሌ ከተማ ትግራይ ላይ እንደሚሆን በዚህ የወሰኑት ዲሲዥን ከዛ ያመላክታል ማለት ነው። ለዛ ይዤላችሁ አጠር ያለ ዜናዎች ይሄንን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ዜና ዝልዘላ ነው። በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7
ለልማት አመቺ የሆነ አፈር ሲበረከት ዋለ። የአፈር ስጦታ የደረሳቸው አንዳንድ ግለሰቦች እንደዚህ ብለዋል። ሰላም ኖት? እንዴት ኖት? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንዴት ነበር ውሎ? አረ መልካም ነው። ምን አገኙ? ሌላችንና መንግስት አፈር በመኪና አምጥቶ በበር ላይ ገልብጦ ሰጥቶናል። ለእያንዳንዳችሁ? አዎ አፈር? አዎ። እኔ እንዲህ ያለ አባትም አይቻላል። እግዚአብሔር ይስጠው። አፈር ተካፈሉ ብሎ በየበራችን ላፈሰሰልን አፈር አይ እንደው እንዴት ብናመሰግነው ነው ልባችን የሚረካው? አይ ምን እንድታረጉበት ነው አፈሩ? እንግዲህ ደግሞ የሚቀጥለውን ምን እናውቃለን? የሚመክረንን እንግዲህ አፈሩን አምጥቶ አከፋፈለ። ያው እንግዲህ ደንቡ እንደ ህጉ መሰረት መንግስት መጪው ክረምት ነው ብሎ እንደ ባቄላም እንደ ሽምብራም ነው እንግዲህ ድሮ ሲያደለ የምናውቀው። የአሁኑስ እግዚአብሔር ይባረከው፣ እግዚአብሔር ይባረከው። አንዳንድ መኪና አፈር እያመጣ በየበራችን ላፈሰሰ መቀበል መቀበል ይሁን መተከያ 80,000 ዝክውን አብይ አህመድ ወታደራት ዝተሰራጩ ኦሮሚያ ክልልና አካባቢያን ኦሮሞ ሊበሬሽን ካጥፉ በ30 ቀን ዘወሰኑዎ ግን እጂ ተገላቢጦሽ ከም ዝኮነ ይካቡ ዝበፀህና ጸብጸብ ዘመላክት ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ ናይ አብይ አህመድን ደገፍቱን ኪሳራ በኪሳራና ገበሩም ከም ዝርከብ ካቡ ዝበፀህና ጸብጸብ ያመላክት ማለት እዩ አብት ኩይናት ከቢዱ ቀጽሉ ከም ዘሎዩ ዝበፀህና ጸብጸብ ዘም መረጃ ዘሬና ማለት እዩ አብይ አህመድ ናይ አየር ድሮንን ጀትና ተጠቀመውን አብ ሲቪሊያን ካብ ዘውርዶ ቦምብታት ካሊ ነገር ዘምጾ ከምዘለ ካቡ ትመረጃ ያመላክት ማለት እዩ ኩይናት በከቢዱ ቀጽሉ ከምዘሎዩ ዝበፀህና መረጃ ካቡ ዘመላክት በምዕራብ ሸዋን በአምቦዋን አካባቢያን በጉጂ በኩሉ ከቢድ ኩይናት ቀጽሉ ከምዘሎ እና ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ አብይ አህመድ ናቱ ደገፍቱን ኪሳራ በኪሳራና ገበሮም ከም ዝርከብ ካቡ ዘራናዮ መረጃ ያመላክት ማለት ናብ ጅቡቲ ኢትዮጵያን ቦርደን ክንከይን ከለና ናይ ጅቡቲ አርሚን ናብ ኢትዮጵያ አትዮም ጥቃት ከም ዝፈጸሙ ካቡ ዝበፀህና ጸብጸብ ያመላክት ዓላማውም አይፈለጥናን ግን ኩልሻ ናይ ጅቡቲ ዝብልዎ ነገር አሎ እስካብ አዋሽ ወንዝ ናትናዩ ዝብልዎ ነገር ስለዘሎ እጂ ኢትዮጵያ ደኪማ ካላ እዚ መሬትና ዝብልዎ ኮስድዎ ከውን አይተፈለጠን እና ካብ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ቦርደር ዘሎ ኒውስ እዚ መስል ነይሩ ናብ ትግራይ ክልል ኢትዮጵያ ክንከይድ ከለና ናይ ዩናይትድ ኔሽን ጀነራል አንቶኒዮ ጉተሬዝ ምስ ፕሬዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በስልክ ከም ዝተዛተየ ዝሃቦ መግለጽ ያመላክት ማለት እዩ በዚሁም ብዙ ነገር ከም ዝተዘራረቡ ካቡ ዝሃቦ መግለጫ ያመላክት ማለት እዩ በቃሊ ድማ ክንከይድ ከለና ኣብ ትግራይ ከለና እስራን ሸዓትን ዝከውና ጽነት መኪና ምግብን መድኃኒትን ዝሃዛ ኣብ መቀሌ ዝሃለፈ ዊኬንድ ከም ዝበፅህና ጸብጸብ ያመላክት ማለት እዩ አቡ ከለና ኣብ ትግራይ ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ቸርች ዋና ኦፊሶም ኣብ መቀሌ ከም ዝከውን ዝሃብዎ መግለጫ ያመላክት ማለት እዩ እና ንሎሚ ህጽርጽር ዝበለ ዜና ይዘልኩም ዝመጻኩን እዚ መስል ነይሩ ስለተከታተልኩም ብጣዕሚ ዘመስግን በካሊ ቪዲዮስ ከም ንራከብ ኦፍ ኮርስ ትግራይ ትወት ተኩስ
احمد